Чиппева Фоллс, небольшой городок в штате Висконсин, где родился Марк Профет на Рождество 1918 года. Он был единственным ребенком Томаса и Мейбел Профет. Марк жил в этом доме вместе с матерью. Они жили здесь одни после смерти отца, который умер, когда Марку было 9 лет. Все это сильно подействовало на него. Будучи совсем молодым, он вынужден был начать зарабатывать. Лично я всегда буду помнить Марка не только как великого учителя и посланника, но как простого парня, который умел пошутить, как хорошего друга. Он любил веселые шутки и был одним из самых искренних людей, которых я знал. Мистические наклонности Марка проявились еще в детстве. Он видел ангелов и духов природы и мог свободно общаться с ними. После таких переживаний он рассказывал о них своей матери, которую очень любил, но она не всегда могла понять его. Она была очень религиозным человеком и играла на органе в маленькой сельской церквушке. Она знала, что Марк очень предан Богу, и была рада этому. Марк посещал церковь пятидесятников и часами молился у этого алтаря, который сам построил на чердаке своего дома. Еще до окончания средней школы он получил все 9 даров Святого Духа. Когда Марку было 18 лет, и он работал на строительстве железной дороги, Эльмори явился ему. Марк был поглощен работой, забивая костыли. И в одно удивительное мгновение владыка Эльмори, приостановив действие законов пространства и времени, предстал перед юношей, чтобы рассказать ему о его миссии. Марку показалось, что это видение продолжалось минут 5, но оно длилось лишь мгновение между двумя ударами кувалды. На следующий день Марк получил телеграмму по Western Union, содержание которой подтверждало произошедшее с ним и то, что Эльмори сказал ему. Будучи не в состоянии примириться с видом восточного адепта в тюрбане из-за своей многолетней привязанности к Иисусу, Марк сначала отверг Эльморию. И только спустя много лет Эльмори вернулся, и Марк принял его как своего учителя. Марк поехал в Вашингтон и под руководством Эльмори основал там саммит Lighthouse с целью публикации учений вознесенных владык. В 1961 году Марк встретил свое близнецовое пламя, Элизабет. Они поженились и имели 4 прекрасных детей, которых очень любили. Оба они проявляли особый интерес к обучению детей в раннем возрасте. Марку нравилось, когда сын демонстрировал людям то, чему научился. Например, знание таблицы химических элементов или греческого алфавита. Забавно, что люди бывало критиковали Марка и за то, что он сочетал работу проповедника со множеством других интересов, из-за 4 детей, из-за привычки в еде и даже за увлечение радиотелефоном. Марк был существом утонченным и вместе с тем мог сыграть роль простака. Он часто делал то, что трудно было ожидать от человека серьезного, но все это как нельзя лучше показывало его непосредственность и вдохновенную суть. В 1968 году Марк вместе с семьей и несколькими преданными учениками отправился в путешествие в Европу, проделав путь из Нью-Йорка в Бремен, Германию, пароходом. В этом и многих других путешествиях Марк выполнял свою миссию, помогал найти путь тем светоносцам, которые из-за груза собственной кармы или кармы своих стран не могли прийти в учение. Эта конкретная поездка была посвящена освобождению душ света и очищению европейских стран от записей, оставленных в результате занятий черной магией. Марк возил нас по Германии. К удивлению местных жителей, он прекрасно ориентировался и был нашим гидом, так как мог вспомнить улицы, по которым ходил, будучи поэтом Лангфелла. Отсюда мы видим Рейн. В эфирной октаве над этим местом расположена священная обитель Ланелла. Вы можете попросить ангелов, чтобы они взяли вас в его замок на Рейне. В этой священной обители вас могут пригласить в библиотеку свитков, в которой содержатся схемы городов Нового века, произведения искусства и различные изобретения, о которых только можно мечтать. Или вы можете преклонить колени у особого фонтана и позволить Ланелло окропить вас его святой водой, которую ежедневно благословляют ангелы. Марк любил водить машину. Во время поездок с ним у нас всегда возникало чувство, что он сканировал не только физическую октаву во всех направлениях, но также считывал записи Акаши в тех местах, где проезжал. Ведя машину, он одновременно беседовал с нами, говорил по радиотелефону, делился последними откровениями, полученными от вознесенных владык. Во время одной такой поездки, в которой я его сопровождал, он диктовал без запинки целую поэму под названием «Поведай им». Санта-Барбара в Калифорнии было местом рождения Summit University, Вершинного университета. В 1969 году был куплен дом матери, которому предстояло воплотить мечту Марка о школе мистерии нового века для воспитания чела Великого Белого Братства.
Первую двухнедельную сессию Вершинного университета проводил сам Марк летом 1971 года. Потребовалось около года после покупки дома в Санта-Барбаре, чтобы отремонтировать его. И после того, как работы были окончены, женщины облачились в свои сари, и мы отправились к святым местам в Индию, как паломники. Тадж-Махал. В своем воплощении Шах Джаханом Кутхуми построил это архитектурное чудо как гробницу своей возлюбленной жене Мумтаз Махал. Тадж-Махал символизирует материнский принцип. Это памятник вечной любви Кутхуми к своему близнецовому пламени. Целью путешествия Марка в Индию было принести свет вознесенных владык в эту часть континента. Владыки предупреждали о большой опасности влияния мирового коммунизма на Индию. К сожалению, позднее мы видели частичное подтверждение этих пророчеств. Во время путешествий Марк и мать при любой возможности пытались донести послание владык до мировых лидеров. В данном случае Индире Ганди, будущему премьер-министру, были переданы некоторые учения, записанные посланниками. К сожалению, она, как и многие другие руководители, не признала в них посланников Великого Белого Братства. После встречи с Индирой Ганди их удостоили встречи с Далай-ламой. Мы можем показать это место только снаружи, так как внутри дома снимать не разрешалось. Кашмир – это одно из самых красивых мест в Индии. Прямо над этой горой и в этой области находится эфирный священный обитель Кутхуми – храм озарения. Кутхуми является иерархом Братства Золотого Облачения, и в своей обители в Шигадзи, в Тибете, он исполняет на органе священную классическую музыку, сочиненную небесными сонмами. Это музыка сфер. С помощью этой небесной музыки он помогает душам, совершающим переход, миновать астральный план, притягивая их в эфирные священные обители Великого Белого Братства. Индия – страна великих контрастов, страна, где соседствуют перенаселенность и нищета с великой красотой и духовностью. Паломничество в Индию было физически самым изнуряющим, но духовно очень важным путешествием, предпринятым посланниками. Это было очень особое, сокровенное время. Мы будто жили внутри Марка, в его сердце. Он был нашей жизнью. Он олицетворял для нас владык. Никто из нас в действительности не знал бы, кто такие Сен-Жермен или Эль-Мория, Илохим или Архангелы, если бы мы не имели возможности слышать, как они говорили через Марка, чувствовать их вибрации, их энергию и получать от них учения. Мы всегда были очень благодарны Ему за то, что Он вновь открыл нашим душам те внутренние учения, которым нас обучали в школах мистерий, закрытых со времен гибели Лемурии и Атлантиды. Марк смиренно шел по пути, чтобы все мы могли следовать по Его стопам. Рождение золотого автобуса. Долгое время Марк путешествовал в обычных жилых автофургонах, но отказался от них из-за слабости конструкции и, наконец, решил купить этот старый континентальный автобус и перестроить его внутри. Марк почти всегда вел машину сам. Он был как дома за рулем своего автобуса. После вознесения Марка мать использовала этот золотой автобус для поездок с лекциями почти во все города Америки. Печатный станок прибыл в середине зимы, и снова Марк работал с элементалами, предупреждая всех, кто строил здания для типографии, что нам нужно спешить, так как он сдерживал выпадение снега. Местные жители были очень расстроены непонятным отсутствием снега той зимой. Марк сказал нам, что он не может удерживать ситуацию вечно, и когда, наконец, крыша была доделана, выпал снег.
Марк называл печатный станок колыбелью, в которой давалось рождение логосу, когда слово печаталось. Конечно, установка этого станка стала важным и волнующим моментом для всех нас. Именно на нем была напечатана книга «Взойди на высочайшую вершину». Я помню, как радовался Марк, рассматривая каждую новую страницу, подготовленную к печати. Центр натуральных продуктов «Четыре ветра» был воплощением заветной мечты Марка. Он посещал это место почти каждый день, встречался и беседовал там с людьми, и многие хранители пламени пришли к нам благодаря этому общению. Мечтой Марка было иметь такие центры во всех городах страны, чтобы люди могли прийти к духовному образу жизни через очищение своих тел и употребление чистых продуктов. Египет, земля Сераписа Бея. Великие пирамиды и сфинксы встречают всех, кто приезжает в Египет. Сфинксы символизируют хранилище великих тайн веков. Люди верят, что и сфинксы, и пирамиды были построены, чтобы сохранить знания, принесенные в Египет из Атлантиды. Пирамиды — это грандиозные инженерные сооружения, непревзойденные даже сегодня. Их считают, кроме всего прочего, инструментом для обретения точных знаний в геометрии, астрономии и географии. Но самое главное, они являются путеводителями на стезе посвящений. Вознесение есть итог миллионов правильных решений, принятых во многих жизнях. Одной из таких жизней Марка было воплощение фараоном Эхнатоном. В то же время мать воплощалась как Нефертити, его жена. Эхнатон был смелым новатором, который отверг языческих богов Древнего Египта, изображавшихся в виде человеческих и животных форм. Он заменил их, введя монотеистическую доктрину единого вселенского бога, бога Солнца, Атона. Эхнатон — наиболее выдающийся из всех фараонов, первый известный в истории пророк. Этот бюст Эхнатона отражает его настоящий облик, в то время как все фараоны до него изображались богоподобными. Эхнатон настаивал на том, чтобы искусство отражало истину. И этот образ Нефертити является другим прекрасным примером новой свободы в искусстве. Река Нил – жизненно важная артерия Египта. С нею связаны все стороны культуры и общественной жизни страны. Ежегодно река выходит из берегов. Удивительно, что люди неизменно строят свои дома прямо на берегу, зная, что будут затоплены. Всем нравилось носить местные головные уборы, особенно Марку. Стоило ему его надеть, как он сразу начинал походить на египтянина. Когда мы плыли в лодке, один парень поведал нам историю, как корзина с младенцем Моисеем плыла по этой реке, и как дочь фараона нашла ее. Затем он показал на заросли тростника и сказал: «Вон там его и нашли». Мы объездили на автобусе всю Святую Землю и пользовались каждым случаем, чтобы попеть песни под аккордеон. Водитель автобуса был поражен этой нашей любовью к пению. Коптская церковь в Каире, в Египте. Она расположена в том самом месте, где останавливались Мать Мария с Иисусом и Иосифом, бежавшие в Египет. В 20 веке Мать Мария являлась здесь людям на протяжении многих месяцев, и это одно из наиболее святых мест в Египте. К сожалению, средства массовой информации скрывали правду об этих явлениях. Это долина Магидо. Говорят, что битва Армагеддон — это последняя великая битва между силами добра и зла, произойдет именно здесь. Вы можете увидеть эту долину на заднем плане за Марком. Мать и Таня стоят перед домом Марфы и Лазаря.
Мать воплощалась Марфы в одной из прошлых жизней и была свидетелем того, как Иисус воскресил Лазаря. Это место в Иссейской общине, где были найдены манускрипты Мертвого моря. Марк сказал, что те же ангелы, что вдохновляли Иссеев, воодушевили их на написание книги «Взойди на высочайшую вершину». Мы посетили один из тех нескольких храмов, которые считаются историческим местом расположения гробницы Христа и местом Его воскресения. Иисус сказал Марку, что место на физическом плане не имеет большого значения, так как это событие сохранилось в записях Акаши, и через внутренний сонастрой можно увидеть его. В Колорадо-Спрингс наш духовный фокус назывался «Обителью спирали Вознесения». Он также был известен как Ла-Турель. Это было одно из прекраснейших мест, какие только можно себе представить. Мы всегда с нетерпением ждали приезда людей, собиравшихся на конференцию и вступительной речи Марка в день ее открытия. Лекции Марка всегда были насыщены веселыми историями и шутками, и в то же время они были полны великих космических озарений. Давайте послушаем один из рассказов Марка. Это история о мужчине, его сыне и осле. Это старая история о человеке, который переходил мост. У него был осел, и его сопровождал маленький сын. Итак, они оба вели осла. Проходивший мимо человек сказал: «Как глупо! Почему вы идете пешком, когда осел может вести вас?» Отец был не молод и решил сам сесть на осла, а сын шел рядом. Кто-то, проходя мимо, сказал: «Как тебе не стыдно, старик? Ты едешь на осле. Почему бы тебе не посадить на него своего маленького сына?» Отец сделал это, а сам пошел рядом. Третий человек проходил мимо и сказал: «Это просто смешно. Этот осел может вести вас обоих». Тогда они оба взбрались на осла. Они ехали на осле еще через один мост, и человек, проходивший мимо, сказал: «Вам должно быть стыдно обоим. Вы оба едете на этом бедном осле. Почему бы вам не понести его?» Они слезли на землю, взвалили осла на себя, перевязав его ремнями, и понесли его. Посреди реки ремни развязались, и все они упали в воду. И это конец истории. Мораль ее такова: человеческие мнения сведут нас с ума, если мы будем прислушиваться к ним, и мы никогда не поймем истину, хотя истина так проста. Марк любил общаться с людьми. Ему нравилось, когда в последний день конференции люди вставали и рассказывали о себе. Кто они, откуда, чем занимаются. Он всегда был готов выслушать человека, проявить сострадание, если тот в нем нуждался. Марк смело отстаивал свои убеждения. Его постоянство и верность владыкам были известны. Его сердце было полно любви, и он обладал великой способностью прощать. Его по-детски чистая вера и смирение проявлялись с поистине львиной силой. Джордж Ланкастер, совершивший позже свое вознесение, приближается сейчас к камере. Он одет в белую рубашку с бабочкой. «Привет, дядя Джордж!» К этому пикнику были заморожены различные фрукты. Молодые люди взбивали их, делая подобие мороженого. А сейчас вы видите нашу возлюбленную Руфи Джонс. Простите, вознесенную владычицу Руфи Джонс. Она работала с Марком и матерью много лет, прежде чем одержала свою заключительную победу — Вознесение.
beloved friends of freedom, children of the sun, I come to you tonight with the flame of freedom blazing fully upon the altar of my own heart, so that I may kindle upon the altar of your heart the self-same God-identifying factor of electronic light essence that blazes upon the altar of my being. I am charged with this essence. I am manifesting this essence. I am this essence of cosmic and universal reality. When all of you concentrate together then upon the sacred force field or chakra of the heart, it will help to produce a manifestation of God awareness, which is the fullness of the cosmic intent for every man-child upon this planet and upon all planets in all systems of worlds. For there is a universal drama being enacted everywhere, and this drama is filled with the poignant manifestation of the love of God. This is a love of innocence, a love of purity, and a love of wholeness that enables the identity of man to become clothed upon with the majesty of the eternal robe of man's universal identity. Down through the ages, lesser images have formulated themselves in mortal consciousness and have caused individuals to constantly fear that they were falling short of the glory of God. Yet such was never the idea of the Eternal One. For your own beloved, mighty God presence, your God presence, I am, has ever held for you an inviolate image of cosmic light, which he has charged forth through all density of mortal creation, and has sought to bring you one and all into the family of universal identity, where you could then bask in the sunlight of your own flame of reality. A very important part of yourself, I am sure, but one that is far too frequently neglected, because individuals are often caught up in the strange miasma of the shadow self and do not understand the nature of the great blazing body of light substance that constitutes the real being of man. The real being of man is a configuration of such dazzling reality as to absolutely cause the soldiers guarding the tomb of the resurrected Christ to fall to their knees, to be blinded, to be unable to see the light of day for some time, because of the effulgent outpouring of light substance through his resurrected body. Consider then the potential of your own individual identity when you are able to grasp that principle of cosmic universal buoyancy that will bring you a feeling and release from all identification whatsoever with mortal substance, that will give you for all time a cosmic universal sense of the fire of the heart. For the heart of man, which has been referenced as being deceitfully wicked, is also a chalice of such exquisite beauty when it is filled with the manifestation of the eternal intent that man can scarcely realize the former state from the latter. When he comes to that beautiful position in cosmic reality where the Son of the eternal presence manifests the fullness of all that each man is. Will you then tonight, while I'm speaking to you, concentrate upon the heart center of your being? Will you for a moment forget your so-called native identity, identifying with this particular embodiment in time and space? And will you come apart from all identification with such conditions as those that are often unreal, and enter into the great blazing reality of that sun center of self, anchored within the force field of your beating, glorious heart of light? Will you tonight then understand with me that when you enter into that heart of light, when you commune with that eternal presence that is actually pulsing moment by moment the flames of universal reality into the very cosmic force field of real identity, you can find at last
that you are not a physical body at all, but a real person, a soul identifying both now and always with God, with the power of God, with the love of God, and with the flame of freedom that God is. When that flame of freedom breathes and lives within your soul, the paltry treasures of mortal self become as nothing, and man sees that he has been as a serf groveling in the sands and dusts of the earth without ever understanding the meaning of his immortal destiny. For destiny comes to man when he is able to yield at last that sovereign free will that he has treasured so often and so frequently, but has not really understood. For alas, down through the pageant of the ages that constitutes life upon earth, and individual life for each man, he has played his many parts, identifying with the gross as well as the ethereal. He has felt that each identification during the time of its enactment was a ritual of reality, but he has seldom understood that it had no part with the reality of God unless it identified with the reality of God. For we are now not speaking about temporal things, about the passing scene, but we are talking about the eternal verities of God that actually create the fires of the mind, that endow mankind with a sense of compassion for his fellow men, that enable him to evaluate life properly and to esteem the virtues of freedom for himself and all humanity. Think you then that the conditions manifesting upon this planet today are the will of the eternal? Think you that God desires to create worms, that God desires to create animals to tear and destroy one another viciously? Think you that God favors war and deceit and false judgment? Certainly this is not the activity of the eternal, but it is the activity that mankind has engaged in through the centuries, which is the compounding of that which individuals call history. We often say amongst ourselves, in sort of an odd joke, perhaps to you, this is not history, but a hissing of serpents. And truly it is so. For mankind today do not understand or grasp the sacred power that is descending upon them and sustaining their physical breath and existence. They do not understand that that physical breath and existence was given to them solely in order that they might attain to a sense of eternal values, that they might resurrect in themselves the glory of God which they had with him before the world existed, before form and form consciousness manifested. Let me then say to each and every one of you that I am come tonight, together with the Lord Christ and others of the ascended host, in order to start this series of meetings out in what we consider the right manner, to resurrect within you a new sense about the inward identity, which many of you, in fact most of you, have identified with at one time or another, but which you have simply not identified with frequently enough. Let me then hasten to assure you that our love for you today is, as always, a glowing coal from the altar of heaven, that we esteem every action most fondly that men do in freedom's name, but we also, by counterpoint, do deplore every action which mankind engage in that brings about destructive circumstances in the world and creates feelings of oppression or fear. For God has not desired that the sweet planet should be a planet of fear, fraught with constant peril. It is his will to create a spirit of love such as the world has never seen manifest in themselves. Individuals may say, is not the spirit of love already created? And to them we respond saying, yes, it was created in the beginning, but men have not appropriated it, and the eternal creation that has stood ready to transmit itself to them in all the fullness of its God identity has remained aloof from them because they have remained aloof from it. And the beauties of heaven, the beauties of the glowing freedom of cosmic fires are scarcely known to mankind today, so that many of them are caught up
in the very marvelous stories of those who are not a part of the Christian movement as such, but who live in the far distant Himalayan mountains, and there, through attunement with God, are able to manifest many of the powers which mankind in Western civilization do not yet have. May I say to you tonight then, in God's name, that this is somewhat a travesty on opportunity, for to Western civilization was given the great motivating power of science. We have endowed mankind here in the West with the power and industry to create great cities and temples, to create halls of learning, to utilize electronic miracles to spread abroad the word. But where is the word sustained? The word is sustained in the within, in man. And there are those who sit in meditation in the Far East who attain to contact with this lost word, with the spirit of the lost word, with the building of the eternal pyramid within. They understand the meaning of compounding life toward infinite purposes. They understand the meaning of eternal progression, of the order of the angels, of the order of men, of the order of the gods. They understand that the endowing power was vested of old in the Hierophants, and that to these elect of God, such as Melchizedek, priest of Salem, was given the power to vest the disciple with the virtues of his own dazzling reality, to resurrect and awaken within him the sacred fires of the Spirit, that he might be able to communicate with his God in those realities that would forever put to shame outer manifestation with its vacancy, with its sham, with its fraud, with its deceit, with its pains and attendant warfare between hearts. We speak then to all of you tonight in the name of the love of God, in the name of the love of his sacred fire, in the name of cosmic universality, and we say, let the flowers of the Spirit blossom in the garden of your hearts. Let the meaning of freedom come into renewed focus tonight. Let the purity and sunlight of the eternal presence blaze within the force field of yourself. Put aside your toys of hate and deceit, your toys of miserable nonsense, and hear now the resurrecting beat from higher octaves of light that signifies to all mankind no need to be defeated by mortal might and buffoonery, for we are come to resurrect within you a new sense of cosmic awareness, the flooding power of the light and love of God. We are come to flood forth to you all tonight the purity of his intent. Thou wilt not leave my soul in hell, nor suffer thine Holy One to see corruption. Understand then that each of you and every precious soul that God did ever form was, as you would say, in jeweler's art, 24-karat pure in its intent. God created men with the inward implanting of the cosmic seed that was intended to dispense to them throughout the entire period of their nativity and identification, through their novitiate, through their upbuilding and up to their mastery, the full reality of the blazing purposes of life, that they might not be lost in the wilderness of self and find there that they thirst for the waters of immortal reality. We say to you then, O everyone that thirsteth, come and drink. Come and buy wine and oil. Come and partake of the fountain of that reality that is within. And let your hearts be still from fear. There is no need to fear. In the stillness of the radiance of cosmic purpose within the domain of your own internal destiny, there is, in the eyes and intent of God, the plan to keep you in the Spirit of the Christ alive forevermore. God has no intent to let the flame that lives in you now die, not only not now, but never. For he will not leave you in despair or comfortless. He will bring to you the radiant reality of himself. He will infuse this generation who will respond to him
with the power of his love that will forever blaze forth into the world as daring achievement, as courage to do the right, as a sense of reality, as a sense of dazzling white raiment to be worn. The understanding then refreshed, the washing of this holy morn, stretching out to purify the world, will be a cleansing to the entire world. And this cleansing will be in the holy name of freedom. We would make of the family of nations a harmonized mode, a harmonized congregation, a harmonization of hearts. For then all pain and sense of struggle will cease, and you can teach one another the divine arts, the divine graces, and the face of cosmic universal good fortune will smile upon you with renewed impact. The glowing sun, the sacred fire of that reality, will touch your souls, will infuse your minds, will sanctify anew a perfect generation in the never-failing light of God. And so I say to you, in freedom's name, be not afraid. For the mustering power, the power of intensification of the flame of purpose is within you. Activate it. Demand it. Call it forth from life. Invoke it. Refuse to remain glued to your seats, a part of a vain generation whose name is vanity. Instead, seize the burning brand that is held within the cupped torch and release thy being from fear and unbelief. For reality is born within, the reality that is the faith of eternal achievement. Draw nigh then unto the heart of your presence now, and let the glowing fire that burns upon the altar of being rise and be repulsed again and again by cosmic energy. Let that energy flow over the lip of the cup, and let it make of all of you, the many, one. Let it flow out into the world with fiery intensity. Let it hoist the banner of freedom high from every public building, from every tree, from the air that breathes the spirit of freedom. Let men learn once again to say, I am free, and to mean it. Let men learn once again to say, I am clean, and be it. Let men learn once again to say, I love, and mean it. Let men learn once again to say, I am one with thee, my Father, and see that it happens because they want it to. Let all generations call him blessed. Let the powers of the Christ multiply within the heads, the hands, and the consecrated hearts that are the chelas who in this day shall not fail to exert those required efforts that will bring about a renewal of momentums upon the planetary body, that will cause the congregation of the Great White Brotherhood to once again be convoked at will, and to see to it that we once again can stand as directors of men and women who will understand the meaning of travail for a purpose. When this is done, I say to you that nothing shall stop this generation from moving forward to their divine destiny and finding at last the secrets of the ages concealed within the vital essence of the flames, within the point of contact in their own hearts. I, Sanctus Germanus, holy brother of the light,
in the year of our Lord 1969, surrounded by the perils of men, say, the torch blazes on. The torch shall not go out. The torch shall live in you. I decree it so. In the name of God, I am. Thank you. Давайте поразмышляем над словами стихотворения Лонгфелла «Псалом жизни». «Не тверди в строфах унылых, жизнь есть сон пустой. В ком спит дух живой, тот духом умер. В жизни высший смысл сокрыт. Жизнь не грезы, жизнь есть подвиг, и умрет не дух, а плоть. Прах еси, и в прах вернешься, не о духе рек Господь. Жизнь великих призывает нас к великому идти, что в песках времен остался след и нашего пути». How the gentle winds of the Spirit blow the fragrance of our love, and how the fragrance of violets transports the soul to higher octaves, to higher planes of awareness, where a hand reaches out. It is the hand of a friend, clasping the hand of a friend. We span the octaves. We come. We are here, close at hand, close as the heartbeat of the bird of life. I am Linello, coursing through the cycles of overcoming victory, charting courses that one day you will follow. I am real. I am Linello in the flame. I am Linello within you. I am the course that you will not run in vain. I am the course of victory, and I am victory throbbing as your heartbeat, coursing through your veins. I am the victory, the overcoming. I am the oneness of the light that overcomes that duality of the night. Be one and know love is the key to your ascension. Thank you. And good evening, good morning, good evening and good morning every day of your life, for I will say it to you, and if you listen, you will hear me, greeting you in the turning of the 12 cycles of the day and the night. I am Linello, I am with you all the way home.